Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. సో ఈ రోజు వీడియోలో నేను రీసెంట్గా ట్రిప్కి వెళ్ళానని మీ అందరికీ తెలుసు ఇన్వర్నెస్లో. సో ఇక్కడ మేము ఉంటున్న ఎయిర్బిఎన్బి టూర్ మీకు చూపించబోతున్నాను. సో యా చూసి ఎంజాయ్ చేసేయండి. వితౌట్ ఎనీ డిలే లెట్స్ గెట్ ఇంటు ద వీడియో. సో ఇది కిచెన్ అనమాట. కిచెన్ కూడా చాలా నీట్గా అండ్ ప్లాన్ కూడా చాలా బాగుంది. వీళ్ళు తీసుకున్న ఈ కలర్ కాంబినేషన్ కూడా చాలా బాగుంది. అండ్ యా ఇదే కిచెన్. సో ఆల్మోస్ట్ అన్ని అమ్యూనిటీస్ ఇచ్చాడు. డిష్ వాషర్ అండ్ దెన్ దెర్ ఇస్ అ ఫ్రిడ్జ్ యాజ్ వెల్. అండ్ ఇలా వచ్చేస్తే మనకి డైనింగ్ టేబుల్. అండ్ అన్ని ఎయిర్బిఎన్బీస్లో ఇచ్చేలాగే వాళ్ళు బేసిక్ ఎమ్యూనిటీస్ ఇచ్చారు, లైక్ కాఫీ పౌడర్, టీ పౌడర్ అండ్ దెన్ సమ్ బిస్కెట్స్, అంతే. ఇంకెక్కువ ఏమి ఇవ్వలేదు. అసలు ఎస్థెటిక్స్ అన్నీ చాలా బాగున్నవి. అసలు ఈ లైట్స్ కానీ వాళ్ళ ఫర్నిచర్ కలర్ కాంబినేషన్, ఈ మిర్రర్ కూడా ఎంత బాగుంది. వావ్, ఐ జస్ట్ లవ్డ్ ఇట్. అండ్ లుక్ ఎట్ దిస్ ఇస్ ఎ క్లాక్. అండ్ దిస్ ఇస్ ద లివింగ్ రూమ్. మీరు చూస్తే కలర్ కాంబినేషన్ కానీ యునో ఆ షాండ్లియర్స్, వాల్పేపర్స్, ఎవ్రీథింగ్ చాలా ఎలిగెంట్గా ఉంది. అసలు ఇంత ఎలిగెంట్ ఉంటుంది అనుకోలేదు బేసికల్గా పిక్చర్స్ చూసినప్పుడు. బట్ దెన్ ఇట్ వాస్ వెరీ నీట్ అండ్ వెరీ ఎలిగెంట్. ఆ సోఫా కలర్స్, చైర్ కలర్స్ అంతా మ్యాచ్ చేశాడు. అండ్ దాని పక్కనే మనకి డైనింగ్ హాల్ కూడా ఉంది, ఇందాక చూపించాను కదా. అండ్ దెన్ దాని పక్కనే కిచెన్ అనమాట. ఈ త్రీ పక్కనే ఉంటాయి. ఇది అంత పెద్ద ఎయిర్బిఎన్బి కాదు, బట్ దెన్ ఇట్ వాస్ క్యూట్ అండ్ ఇట్ వాస్ వెరీ నీట్. సో దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ వ్యూ మాత్రం అమేజింగ్ ఉంది. అది మీరు కొంచెం సేపు అయిన తర్వాత చూస్తారు. సో ఓవరాల్గా మాకైతే ఎయిర్బిఎన్బి చాలా నచ్చింది. సో మీరు కూడా వెళ్ళాలనుకుంటే నేను కింద డీటెయిల్స్ ఇస్తాను. యూ కెన్ జస్ట్ గో దేర్. గైస్, ఐ జస్ట్ లవ్ దిస్ ఎయిర్బిఎన్బి. ఎంత బాగుందో అసలు, చాలా నీట్గా ఉంది. అండ్ ద వ్యూ మీరు చూడాలి. జస్ట్ కమ్ ఫాలో మీ. లుక్ ఎట్ దిస్. బాగుంది కదా. ఐ జస్ట్ లవ్డ్ ఇట్. ఎంత బాగుందో అసలు. ఇక్కడ మంచి రివర్ వ్యూ అండ్ ఇక్కడ కూర్చొని మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయొచ్చు. అని చూసారు కదా, ఈ వ్యూ కోసం మాత్రమే ఈ ఎయిర్బిఎన్బి బుక్ చేసుకున్నాం, టు బీ వెరీ ఫ్రాంక్. అండ్ ఇట్ వాస్ టోటలీ వర్త్ ఇట్. అసలు అమేజింగ్ ఉండింది వ్యూ. అండ్ అది మెయిన్ ఎంట్రన్స్ అనమాట. అక్కడ నుంచి మనం ముందుకు వస్తే ఫస్ట్ బెడ్రూమ్ ఉంటుంది. ఇది యాక్చువల్లీ 2 బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ అనమాట. ఇది ఫస్ట్ బెడ్రూమ్. ఇది చాలా క్యూట్గా, అసలు ఆ లైట్స్ చూడండి. పక్కన నేను ఇక్కడ ఆన్ చేయలేదు అనుకుంటా, బట్ దెన్ పక్కన క్యూట్ లైట్స్ ఉన్నాయి, షాండ్లియర్. ఇట్ వాస్ వెరీ నీట్. అండ్ మనకి కబోర్డ్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఇనఫ్ స్పేస్ ఉంది. అండ్ మ్యాట్రసెస్ ఇవన్నీ చాలా కంఫర్టబుల్ ఉంది. అండ్ ఇది వాష్రూమ్, ఇది కామన్ వాష్రూమ్ అనమాట. సో ఇది కూడా సేమ్, వెరీ నీట్, వెరీ క్లీన్. ఇట్ వాజ్ రియలీ నైస్. అంతా వాళ్ళు బేసిక్ ఎమ్యూనిటీస్ లైక్ టవల్స్, షవర్ జెల్ ఇవి ప్రొవైడ్ చేశారు. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ కమ్స్ అనదర్ బెడ్రూమ్. ఇది మాస్టర్ బెడ్రూమ్ లాగా. దీనికి అటాచ్డ్ వాష్రూమ్ కూడా ఉంది. సో ఇఫ్ యూ కెన్ సీ అక్కడ 2 క్యూట్ లైట్స్ హ్యాంగ్ చేశారు. అవి చాలా బాగున్నాయి యాక్చువల్గా. అండ్ దెన్ ఆ కలర్ కాంబినేషన్ చూసారా, ఆ వాల్స్ కానీ, ఆ మ్యాట్రస్, బెడ్, ఎవ్రీథింగ్. I loved it. And this is the attached washroom. చిన్నగా ఉంది, but then it was really nice. సో అదనమాట అపార్ట్మెంట్ టూర్. బేసికలీ నాకు చాలా నచ్చింది. సో ఐ థాట్ నేను మీతో కూడా షేర్ చేసుకుందాము అని. సో దట్ మీరు కనుక ఒకవేళ ఇన్వర్నెస్కి వెళ్తే మీరు ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ స్టే హియర్. ఐల్ జస్ట్ లీవ్ దేర్ డీటెయిల్స్ ఇన్ మై డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ బిలో. అండ్ yeah, that's it for this video, guys. But yeah, I hope meeku ee apartment tour nachindi anukuntunnanu. If yes, do not forget to like, share and subscribe to my channel. Bye guys.